डियर स्टूडेंट वेलकम बैक। आज के B.Ed practicum নিয়ে আলোচনা করব। তবে ইংলিশ ভার্সনে কোর্স 1.4.EBC3 থেকে টিচিং উইথ মাল্টিমিডিয়া ই কন্টেন্ট ডেভেলপড বাই দ্য স্টুডেন্ট। তোমরা আমাদের চ্যানেলে প্লেলিস্ট থেকে অন্যান্য যে প্র্যাকটিকামগুলো রয়েছে সেগুলো পেয়ে যাবে এবং আমাদের চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবে। তো চলো শুরু করা যাক আমাদের আজকের ভিডিও। টপিক টিচিং উইথ এ মাল্টিমিডিয়া ই কন্টেন্ট ডেভেলপড বাই দ্য স্টুডেন্ট। Content, particulars, introduction, e-content, tools of e-content, features of e-content, advantage, case, Microsoft PowerPoint, conclusion or bibliography. First point, introduction. The world has changed a lot due to advent of science and technology. E-content, that means electronic content, is also known as digital content. Tools of e-content. E-content is comprised to different tools and software. Freeware, open source software, public domain software. Features of e-content. Advantage of e-content. Case indicates subjective case, that is nominative case, objective case, possessive case, vocative case, next Microsoft PowerPoint, using all programs, using a start menu shortcut, therefore conclusion, and bibliography. So thank you so much for watching this video.